மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நான் வந்து நீங்க டைட்டில் பார்த்த மாதிரி 2026 பிரைட் ஆகுதுன்னா நான் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் மை மேக்கப் ஆர் மை பியூட்டி ரொட்டீனுக்கு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் 2025 பிரைட் அண்ட் என்னோட ஃபுல் மேக்கப்பையும் நான் வந்து நானா போடல. லைக் ஐ ஹயர்ட் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். பட் நீங்க செல்ஃப் மேக்கப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆர் முந்தின நாளுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன், அடுத்த நாளுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன், ஆர் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ த பர்ஃபெக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் குட் லாஸ்ட் லாங் ஆன் யர் ஸ்கின் அண்ட் லுக்ஸ் ஃபோட்டோ ரெடி, அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல வச்சிருக்கிறேன். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட்ஸ். சிலதுல வந்து நான் ரெண்டுமே வச்சிருக்கிறேன் அந்த கேட்டகரியில. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த பிக்ஸ். பட் பார்க்க நிறைய இருக்கலாம், பட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் கலர்ஸ் இன் த சேம் பிராண்ட் அண்ட் ரேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ அதனால இவ்வளோ யூ டோன்ட் நீட் ஆல் ஆஃப் திஸ். அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஐ ஹேவ் ஆயிலி ஸ்கின், இதில் இருக்கிற முக்கால்வாசி ப்ராடக்ட் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் நான் வந்து வச்சிருக்கிறேன். இட் டசன்ட் மீன் யூ கேன் நாட் யூஸ் இட் இஃப் யூ ஹேவ் காம்பினேஷன் ஸ்கின் ஆர் நார்மல் ஸ்கின். ட்ரை ஸ்கின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேவ் சம் காஷன். ஓகேவா? எனக்கு ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறதுனால ஐ நோ விச் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஆயிலி ஸ்வெட்டி ஸ்கின். ஐ ஹேவ் என்னோட ஸ்வெட்டினஸ் வந்து இட் இஸ் ஆன் த அதர் லெவல். லைக் ஐம் ஸ்வெட்டிங் ஆல்ரெடி ஃபேன் ஓடின பிறகும். So yeah, you can trust me on that. Okay, the first and foremost thing, it's beauty related but not a makeup product. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அகாரோவோட ஷேவர். This is not sponsored, but உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டே வரப்போகுது. நீங்க வந்து நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஃபேஸை ஷேவ் பண்றேன் with a shaver. Don't do that. Like if you have oily acne prone skin like me, do not do that. Even if it is a new shaver, அது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபேஸ்ல வந்து பிம்பிள் கண்டிப்பா வந்துடும். It gets irritated. என்னதான் பார்த்து யூஸ் பண்ணாலும் சரி. So I started using this and only this like every week. சரியா? ஸோ யூஸ்வலி நான் வந்து உங்களை எங்க எடுத்துக்க சொல்லுவேன்னா, உங்களுக்கு எங்க ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுமோ அங்க. ஓகேவா? எனக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியர் அண்ட் மை ஃபோர்ஹெட் ஐ யூஸ்வலி டேக் எவ்ரிவேர். பட் உங்களுக்கு எங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோ அங்க மட்டும் எடுங்க. இஃப் யூ ஓகே வித் ஹேவிங் ஃபேஷியல் ஹேர், ஜஸ்ட் leave it. It is completely normal. But என்ன கேட்டீங்கன்னா it sweats more if you have hair on your skin. Okay? So definitely get something like this. There is a lot of brand has this. I definitely like the Agaro one better than any one of them. So this is the first and foremost product I would ask you to get. Next, let's move on with the makeup. Makeupக்கு ஸ்கின் கேர் வந்து உங்களுக்கு என்ன செட் ஆகுமோ அதை போடுங்க. Don't overdo it. Don't underdo it. Okay? Do wear sunscreen but not a greasy kind. Next, for primer, if you have oily skin, if you have even dry skin, get a gripping primer. Now we have so many options. You can use whatever that is comfortable. Okay va? Else if you have like very oily skin and உங்களுக்கு மேக்கப் வந்து ஃபேஸ்ல நிக்கவே மாட்டுது அப்படின்னா get this one. This is more thicker. I recently liking this one from Swiss Beauty. இது வந்து அவங்களுடைய grip primer, hold me grip primer. It's good, really good on the skin but also lightweight. ரொம்ப இந்த அளவுக்கு திக்கா இல்ல. So depending on what you like, depending on your budget, you can get either of these. NYXோட primerம் நல்லா இருக்குது, மார்ஸோட primerம் நல்லா இருக்குது. Again, every gripping primer out there is good. உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் செலக்ட். நெக்ஸ்ட், கலர் கரெக்டர் இஸ் அ மஸ்ட். அதுக்கு ரொம்ப யோசிக்காம கெட் த LA Girl கலர் கரெக்டர் டிபெண்டிங் ஆன் யோர் ஸ்கின் டெப்த். உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப லைட் ஸ்கின்னா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கெட் த பீச் ஒன். நீங்க என்னோட ஸ்கின் டோன்ல லைக் மீடியம் டு டேன் ஸ்கின் டோன்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கெட் த ஆரஞ்ச் ஒன். இஃப் யூ ஆர் லைக் டீப்பர் தென் மீ, கெட் த ரெட் ஒன். டிபெண்டிங் ஆன் யோர் ஸ்கின் டெப்த், டிபெண்டிங் ஆன் யோர் ஸ்கின்ஸ் பிக்மெண்டேஷன், use accordingly. Let me know if I should make a video with using these products because இன்னைக்கு நான் வந்து மேக்கப் போட்டுட்டே பேசுறேன் அப்படின்னா I might forget a lot of points. அதனால தான் நான் இன்னைக்கு சும்மா உட்காந்து பேசுறேன். Moving on to concealers, I have two options for you guys. If you have விடாப்புடியான ரொம்ப டீப்பான ஒரு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் or if you have dark marks that is like என்னதான் ஃபவுண்டேஷன் போட்டாலும் அது கவர் ஆக மாட்டுது அப்படின்னா get yourself this. இது வந்து பேக்கோட ஸ்டுடியோ HD கன்சீலர். இது வந்து பாட் வெர்ஷன் and I use the shade fresh brew, but make sure the shade is like your shade, like perfect shade. If not, you can try NARS concealer, but that is like very expensive. If you have a shade in this, great. Otherwise, we have to spend more, unfortunately. So இதை நான் வந்து உங்களே ஸ்பாட் கரெக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுவேன். If you have விடாபுடியான அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் தேர். இட்ஸ் வெரி மேட், இட் செல்ஃப் செட்டில்ஸ். பட் அதுக்கு மேலே பவுடரும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் டசன்ட் க்ரீஸ். இதை நீங்க வந்து எடுத்து உங்களோட மார்க்ஸ்ல மட்டும் நீங்க வந்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Do not use it everywhere. If you have like very oily skin or if you do not have that much texture, fine, but this is very thick in formulation. அதனால it gives you so much coverage. It self settles.
செல்ஃபா செட் ஆயிடும். இட்ஸ் ரியலி குட். அதர்வைஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து பிக்மெண்டேஷன் இல்ல, ஐ ஜஸ்ட் நீட் a concealer to cover up my light pigmentation, ஆர் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபைன் லைன்ஸ் இருக்குது என்னுடைய கண்ணுக்கு கீழே, எனக்கு இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ரீஸ் ஆகும், என்ன ப்ராடக்ட் கூட எனக்கு க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா கெட் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் சிம்பிளினாம். இது வந்து அவங்களுடைய ஹைட்ராஃபிட் கன்சீலர். தே ஹேவ் குட் ஷேட் ரேஞ்ச். இது நீங்க வந்து உங்க டெய்லி யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்க வெளியில போறீங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் திஸ் நெவர் க்ரீசஸ் ஆன் மீ. ஓகேவா? ஸோ இதை நீங்க கன்சீலருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். With the pack one, you cannot do that. Again, it's a little bit heavier than this one. This is like very lightweight with a good coverage. I love this concealer and it is affordable. Like, வேற என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? Moving on to foundations, I have two options for you guys. Get the Estée Lauder one if you want to splurge. It's the best foundation out there. They have reformulated it, so if you have dry skin, நீங்களும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But this is best for oily skin. I use the shade bronze, but இதனோட perfect match கிடையாது. This is lighter. இன்னைக்கு நான் வந்து அதுதான் போட்டிருக்கிறேன். Mixing it with the Maybelline lumi matte foundation. If you have oily skin, நீங்க அது வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. If you have a shade in Maybelline lumi matte foundation, இந்த அளவுக்கு எனக்கு பட்ஜெட் வந்து போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, 4000 ஒரு ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா I would ask you to get 2 of these. நீங்க என்னோட ஸ்கின் டோன் ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்கன்னா 330 340 வாங்கிக்கோங்க. டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஸ்கின் டெப்த் யூ கேன் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். லைக் திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் வெட்டிங்ஸ். என்னோட ஃபங்க்ஷனுக்குமே நான் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணினேன். ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ் காய் தட் மச். இட் இஸ் வெரி ஃபுல் கவரேஜ். யூ கேன் பில்ட் ஆன் இட் even more if you want. It doesn't oxidize that much. Plus so lightweight. இந்த ரெண்டு ஃபவுண்டேஷனுமே கவரேஜ் கொடுக்குற அளவுக்கு இது வந்து ஹெவியா இருக்காது உங்களோட ஸ்கின்ல, which is why I love it. Okay, so yeah, get 2 shades. ரெண்டுமே நீங்க வாங்கினாலும் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய்க்குள்ள முடிஞ்சிடும். You will save 3000 by not getting this, but if you want you can. I'm just giving you guys options. Okay va? இந்த ஃபவுண்டேஷன் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். I only color corrected my pigmentation. நான் வந்து spot color correct எதுவும் பண்ணல. So அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் நான் காமிச்ச ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா you can skip on this. The next one, bronzer வரும்போது like truly we do not have any options. Powder bronzers especially, you can get this one from Makeup Revolution. As you can see how much I have used this is so good. It's also long lasting. இது வந்து powder product அப்படிங்கிறதுனால. Or if you want a liquid one, the only best option we have is this one from ELF. They have so many shades. I use tan. Like it's good. But I would get the next deeper shade. So இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா bronzy-ஆ காமிக்க என்னோட ஸ்கின்னை. I don't recommend contouring if you do not know how to contour. I do not know how to contour, so I'm not going to recommend that. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு bronze, இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா you can use any compact powder that is like 5 shades deeper. At least 5 shades deeper இருக்கணும். Plus the undertone has to be correct. Bronzer should be warm. So get this one. This is good. The next one, blush வரும்போது கண்ணை மூடிட்டு once again, I would ask you to get these blushes from Faye Beauty. This is their Lush blush and they have every shade imaginable for every skin tone. Okay va? உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா get the shade saucy and silly. ரெண்டுமே it gives you that silly சென்டர்ல போட்டுட்டு saucy வெளியில போட்டீங்க அப்படின்னா it gives you that naturally flushing, like எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குமே சூப்பரா இருக்கும். Also nutty is good. பெப்பி நான் பெருசா யூஸ் பண்ணது இல்ல, but I have heard that it is a universally flattering, but risk எடுக்க வேணாம். Okay, so if you have warm undertone, if you have tan skin, get a not saucy, nutty, silly. 3 shades, so good. And if you want more glowiness, like உங்களுக்கு oily skin இருக்குது பட் இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு oil வராது, so you can experiment with the dewy products here. So get the Lakme Haya Beach Edit blush and I love the shade Off Duty Coral. This is so long lasting you guys for a dewy product. இதை நீங்க பச்சு செட் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை. If you have oily skin, you can just use this one and skip your highlighter. Like come on. நார்மலா dewy products நான் வந்து எதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா, நீங்க dewy products if you have oily skin you need to use a powder product on top, but with this one you don't have to. But அப்படி இல்லை, நான் வந்து liquid blush யூஸ் பண்ணிட்டு நான் powder blush நான் வச்சிருக்கிறேன். Plus I need a highlighter to get that glow அப்படின்னா the best option is the Faye Beauty highlighters. If you want that wet look, which I don't recommend on your big day, but உங்களுக்கு அது பிடிக்கும், like முந்தின நாளைக்கு நான் எனக்கு அந்த அளவுக்கு நான் full face பண்ண வந்து நான் விரும்பல, just some blush and some highlighter அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா get their newest launch, which is என்ன நேம்னே தெரியல, it both looks the same. This truly gives you that wet look. Like come on, look at that is so pretty. பட் அப்படி இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹைலைட்டர் வேணும், பட் எனக்கு சங்கியா தெரியக்கூடாது.
பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் நேச்சுரலா தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஓல்டர் ஹைலைட்டரை யூ கேன் give it a try. This is how the old one look. So pretty. Okay, the formulationல மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ். அந்த chunkiness வந்து it's very very low in both of these. Okay, this is matte. The newer one is glowy and dewy, very dewy. And இந்த ரெண்டுமே எந்த ஸ்டிக் ஹைலைட்டர்ஸ் வாங்கினாலும் do not go directly. உங்க கையில எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கையில வச்சுட்டு blend like this. ஓகேவா? டைரக்டா போகவே செய்யாதீங்க because it is a stick product. It will take away the foundation you have underneath. Okay? So that is for highlighters. Next நம்ம கொஞ்சம் ஐ ப்ராடக்ட்ஸுக்கு போயிட்டு இல்ல பவுடர் முடிச்சிடலாம். பவுடருக்கு the only best thing like hands down the Huda Beauty loose powder. இதை நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா you can use this for the rest of your life because அந்த அளவுக்கு இருக்கும். But you don't need to get the bigger size. Get the smaller one if you want. Okay, and I would recommend the shade blondie if you want that highlighted effect. உங்க ஸ்கின்ல இருக்கணும் அப்படின்னா if you have my skin tone like tan to medium to tan skin tone, medium deep skin tone உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா I would suggest blondie. என்னோட கொஞ்சம் டீப்பரா இருக்கீங்க அப்படின்னா get the shade kunafa. Okay, really good. But if you do not have that option, like half the price the Bindt beauty powder is like so good, but I don't know if they have a deeper than this one. This is banana powder. Okay va? So and the kunafa badikku idu vandu enna konjam brighter ah irukum enoda skin la. Plus I do not love the packaging. Unga dress la padam paathukonga. The Huda Beauty one is like really good. Neenga open pannீங்கனா அங்கங்க பறக்காது. But this one you have to be very very careful. This is a traditional dappa for loose powder. The careless thorande அப்படினா it could go everywhere. Okay, so உங்க பக்கத்துல இருக்கிற யார்ட்டையாவது சொல்லி ஓபன் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா என்னோட ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு கேக்கியா இருந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஸ்கின் லைக்கா இருந்தா நல்லா இருக்குமே. யூஸ்வலி if you have oily skin அப்படி தோணுச்சுனாலும் just leave it. If it is not very cakey, just powder ஏதா இருக்குது அப்படின்னா leave it. கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் வெளியில வந்து it melts everything together. But உங்களுக்கு இல்ல எனக்கு வந்து என்ன கொஞ்சம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி blended இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு தோணுதுன்னா I'm so sorry, I don't have an alternative to this. Get the Dalba white truffle for serum spray. You can see how much I have used this. இன்னைக்கு நான் வந்து அதுதான் யூஸ் பண்ணேன், which is what giving me this glow highlighter போடாமலே. இது யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தயவு செய்து அப்படி விட்டுறாதீங்க. If you have a combination skin, normal skin, dry skin, okay. Oily skin na use the powder again உங்க T-zone ல, ஓகேவா? But this one is truly great to make everything melt into one layer. Next, let's move on to eyes. Eyes and varumbodhu you can just use your blush or your bronzer as a transition shade. Bronzer வந்து actually நல்லா இருக்கும் உங்களோட transition shade யூஸ் பண்றதுக்கு. And you can get this one from Mars. இது வந்து அவங்களுடைய Starlit pot. And உங்க dress colorக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you are golden. Like it will cost you like under 500. I would recommend that if you don't do eyeshadow on a daily basis. Like on the function mattum vaangireenga appadina this is like enough, but you have to be careful with this one. This is loose glitter, so yeah, dress la padama paathukonga. But appadi illa, I'm an eyeshadow enthusiast. நான் வந்து டெய்லியுமே நான் வந்து ஐஷேடோ போடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா get this one from Simply Nam. Really good. They don't make this anymore. அவங்க அது கட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க the packaging. They still have all the shades I think, but எல்லாத்தையுமே வந்து சுருக்கிட்டாங்க because this is too big. சரியா? But they have all the essential shades. They have black, they have brown transition shades. The shimmers are like so pretty. I mean, look at that shade. Oh my god. And all neutrals. Look at that. All neutrals. Okay, I love this shade. It has so much good quality and good pigment. I love this. Kajal வரும்போது கண்ண மூடிட்டு அந்த Fay Beautyயோட ஐடியல் காஜல் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் in black of course. because உங்க கண்ணு வந்து நல்லா டிஃபைன்டா தெரிஞ்சா கேமரால நல்லா இருக்கும். நீங்க ரெகுலரா காஜல் போடுற ஆளு அப்படின்னா do not skip kajal on that day. ஓகேவா? Use your kajal. Use your black kajal. And this is creamy, very pigmented, very long lasting. Even on my watery eye, it lasts all day. Okay, so I love this. And eyeliner, probably you already have a good one. If not, you can try this one from Lakme. Really good, really pigmented, long lasting, matte. I love it. But உங்களுக்கு என்ன மாதிரி oil highlighter இருக்குதுன்னு அப்படின்னா do not use concealer there because எனக்கு என்ன concealer யூஸ் பண்ணாலும் it அந்த லைன்ஸ்ல போய் உட்காந்துக்கும் because I have coated eye. So நான் பவுடர் eyeliner நான் வந்து பவுடர் போட்டுட்டு
eyeshadow போட்டுட்டு I use this one so it doesn't move anywhere. Okay va? And for mascara, the greatest one in affordable category is the Panorama mascara from Loreal. Like you do not need anything. If you are comfortable with false lashes, you can do that. It definitely transforms your face. அப்படினா எனக்கு கொஞ்சம் நேச்சுரலா இருக்கணும், but still I need that fluttery effect அப்படினா this is your one. And eyebrows in வரும்போது I actually have a lot of options. If you have very thick eyebrows, use a powder product. I really like this one from Mattlook, but anything would do. Okay va? உங்களோட eyeshadow கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But if you want that precision, என்ன மாதிரி அங்கங்க bald spots உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா get eyebrow pencils. Swiss Beauty has a great one. Mars has a great one. Depending on your hair color and உங்க ஸ்கின்னோட டெப்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி select one. Okay va? If you have deep skin tone, get black. If you have medium to tan to medium deep skin tone, dark brown. Okay, I think we have come to the end. Last category it's lips, and for lip liner, one shape lip liner is like fine. You can use it for anything. The Maybelline lifter liner, and I would specifically ask you to get the shade Across the Line. So good. It goes with anything. It perfectly defines your lips. But make sure you like it before you use it on that day because it is a deep shade. Okay, ma? And for lipsticks, recent days or like last year, நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு premium lipsticks என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த Fine Wine Cosmetics ஓட liquid lipsticks, and I love the shade Wise Whisper and something more. Proud more? Something more. So good, you guys. It is so lightweight but so long lasting. And they are Tamil brand. Okay, we have one more category, setting sprays. Need I say more? No. Just get this one. It just makes everything bulletproof, sweat-proof, waterproof. Illa enak vandu the face on the crunchy feel agarada enak pidikadhu, which this will give. The second best option is this one from Forever 52. Idu vandu avங்களுடைய Mist plus Fix It. Really good. Illa I want to splurge பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன், you can get the Charlotte Tilbury one. Okay? So yeah, those are my recommendations for the 2026 brides. நீங்க என்கேஜ்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், உங்களோட ரிசப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல வெட்டிங் டேக்கு கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can trust me on this one. If you use all these products, your makeup will not move. Even in Tamil Nadu's heat, summer heat. I think I should make this a yearly series. Every year நான் வந்து பண்ணலாம்னு இருக்கேன். Use this on your big day. Big day முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா comment down எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. Okay, you guys can give me review. Okay, you can give me 5 star எவ்வளவு நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். Okay, எல்லாத்தோட லிங்க்குமே description boxல கொடுக்கிறேன். You can definitely check them out. Thank you so much for watching. உங்களை அடுத்த வீடியோல பார்க்கறது வரைக்கும் டாடா.